Morning. Good morning, guys. We are at Zaatara Junction, but looking the occupation in the eye. For whatever stupid reason, again, I'm not able to zoom in. Good morning. Good morning, Martin. Anything you would like to say today? I'm not sure they fit for the camera. Yeah, got that. Yeah? Just the 9 killed yesterday, Janine. 9 families ruined. Even the army doesn't say that they're all terrorists. A woman of 61 murdered. Come on. It's got to stop. It's got to stop. And the only people who are going to stop it really are the guys watching this video. Let's I have bad connection somehow today. Interesting. I never have that here. Lots of army around today. Something normally there's like nobody or 1 or 2. Yeah, it's very annoying. I can't zoom in, guys. I'm very sorry. Let's see if Ben has something to say before I will start my ramble. Anything to say, Ben? Hi. You want to say something today? You don't need to if you want to. I'm confused, things are going so fast. We had a fortune to color the big demonstration on Tel Aviv with occupation, and the majority of the people were like that. There were some people who tried to attack us because raising up a Palestinian flag, but the majority of the people, really want to hear about it, and it made sense for them that the dictator in the West, dictator in the West Bank is coming to Israel, and it's not and things are connected. So this is what I have to say in this. Thank you, Ben. Okay. What do they want? Should be happy I did not film that one. You should be happy I did not put that on camera. Yeah, normally I would. Not even going to tell you guys, but normally I would not put on hi on camera. Interesting. Oh, some army dudes standing here. Not really sure. It's really cold. Unexpectedly. Can you see this? It's so nice with Facebook. Thank you, Facebook, for fucking up. Having this stupid bug. Hola! Hello. אני צריכה לדבר איתך על כל מיני דברים. אוקיי, מעולה. מחר. So, Zaatara Junction in occupied Palestine. Weekly demonstration, looking the occupation in the eye. More army. Just keep an eye on it here. Really sure.
Okay, I was actually on my way to the other side. There's so much iron today. So, she's wearing a summer hat while I am wearing a winter hat. Different perspective. It's all a matter in the mind. Okay, we just crossed the road. Really sorry about the crappy or the fact I'm not able to zoom in. So, looking the occupation in the eye, guys. After the massacre that took place yesterday in Jenin, Area A, Israel has no authority in Jenin. Even so, the Israeli occupation force found it absolutely necessary to enter the camp, because that's what it is, guys. It's a fucking camp. Nothing more, nothing less. Yes, there are houses. It does not mean though. That does not mean though. That does not mean though. והוא הולך והכל סבבה. הוא עושה לנו נזק. הכל בסדר. לא, זה לא בסדר. הוא קרא את השלט, זה לא בסדר. שנייה. בוא הנה, בחור, בוא הנה. יא פושע. בוא הנה, לך אליו. פושע, בוא הנה, בוא. קרא לנו את השלט, זה לא בסדר. אתם כאן בשביל מה? Tension is high. המלבנת פי ואין לו חלק לעולם הבא. It's a shame I can't zoom in. 2, 4, 6, at least 8 on this corner, 2 more in that corner, 10. אני עיתונאית, אני עיתונאית, אני עיתונאית, אני מבין, את עומדת פה, את מסכנת את עצמך, תעלי בבקשה למדרכה. אם אני מסכנת את עצמי, רגע, בחירה שלי. שנייה, אני מדבר. Oh, so you're the master, לא, sir? לא, You're talking, I have to listen, really? 2 דקות, Go for it. תקשיבי לי, 2 Go דקות, for it. תקשיבי לי. Yes, go for it. Go for it. את יכולה להמשיך הכל מפה, אף אחד לא מפריע לך. תעמדי פה, תעשי מה שאת רוצה, אף אחד לא יפריע לך. I think you should be more occupied with those people than with me. אני דואג לך. You don't have to. לא, לא, לא. No need. לא, לא. Really no need. Really no need. You leave me alone, I leave you alone, and I will film wherever I want. What? Yeah. אני גם יכולה לעמוד פה. Tension is high, guys. Tension is high after Jenin. So again, let me continue with this story. I am standing here behind a block, a cement block, so I'm not in danger, at least not from the back. Looking the occupation in the eye, guys. That's what we're doing here. Stam, Mehmet. They're just, you know, show some muscle. They used to show here who's the boss. They've shown that very clearly in Jenin, where 9 Palestinians were killed. 9. Including a 61-year-old woman. And it's what Martin said earlier. Even Israel says not everybody was a terrorist, because as we know, in Israel every Palestinian is a terrorist or a potential terrorist. If not today, then tomorrow. It's very simple.
So after the horrific attack, Danny, if I add you, your face will show in the screen. So I cannot add you to this camera feed. Would be interesting though to see you, you know, also part of this this video, but that's besides the point. So Janine, after the massacre in Jenin, because there's seriously no other word for it, that's what we did. We slaughtered people with the excuse that we stopped an horrific attack. There's nothing to prove that claim. I'm sorry, nothing. Now, normally, you know, I would say if you have, you know, intelligence on a potential attack that might take place, then normally you would go in, you would arrest some people, get the evidence, send them to court, give them a trial, and, you know, if there was enough evidence, then they would go to jail. No. Israel just seriously shot targets on houses. Not targets, rockets. Rockets. Shot fucking rockets on houses. Killed them even before, you know, any... Just killed 9 Palestinians. So, I'm looking in the meantime for my glasses and for my notes. That brings the total of Palestinians killed in January, and we're not even at the end, to 30. 30 Palestinians have been killed in January so far. Wow, the amount of police and army on the road. Where are they all going? Where are you going, guys? Where are you? What are you going to protect now? Now also this, look at the flags, man. Look at the flags on this car. Why? What's the reason? What is the reason? What is the fucking reason to have these 2 flags on your military jeep? Like somebody would think, oh, you know what, they're not Israeli. We're in occupied Palestine, occupied by Israel. But no, let's make it absolutely necessary that it's very clear to everybody that, you know, we have a major fear of Palestinian flags. Clearly, we have a phobia with the Israeli flag. Yeah, I will. Hey, some action. אנחנו לא כפופים לצבא, אנחנו כפופים Yeah. Oh, זה הטלפון שלי בסך הכל. Jude, so what's happening here? yes. The army has given us an order that we must evacuate from here. על מי זה כתוב? במפה של האזור, שתראו איפה אסור להיות. Seriously, somebody has to make a picture. You can't see it on my camera. Somebody, Ronit, make a picture. Really a picture. Not film, picture. יאללה, קדימה. למה קדימה? למה קדימה? Okay, we are here every Friday. This Friday though, now it's a Tzav Ridud. A Tzav Ridud. צילמתם את זה? No, see. A Tzav Ridud is they sharpen the situation. It's really not clear. Tzav Ridud is only specifically, in this case, for this group of people here right now. That's, you can't see it? I can't see it either. בוא תנסה לצלם בבקשה. Okay, you can't see it on. So there is a sudden. We have to evacuate based on orders from the army. Which is absolutely ridiculous.
But that's what they do. That's what they do. Do you have anything to say to the people abroad that are watching and in Israel? That we are not a big public, but we are still an important minority in Israel that opposes Hold on, the he has it apartheid. printed. Hold on, I want to see the printed version. Yeah, that's what you need, a printed version. He gives us the claim that 5 minutes we have to be out. אתה חייב בצה"ל, אין לך שום סמכות עליי. אפס. Also here, people are warm. Sorry. אני אומר לך, אתה נוסע לכיוון מערב. בסדר? אם אני רוצה, זה הצו רידוד. זה הצו רידוד. Here, can I see this, please? אוקיי, אז אני Can I see this? Can I see the Tzav Ridud over the area, please? זה הצו רידוד, כן. זה Yes. הצו רידוד. Can I see it, please? This one? Can I see the map? תקנת ההגנה, סמכותי בסדר עבור לשמור על הסדר הציבורי. אני אומר, Somebody signed it? לא יעבור אדם במחסום, בסדר? לא, אני אומר, אז אתה לא יכול קודם כל לעבור את המחסום, אתה לא יכול לנסוע, נכון? אז אני מבקש ממך מה לנסוע זה בבקשה. לא? איזה מחסום? האזור הזה, מבחינתי כרגע, אתה לא יכול להיות פה, בסדר? לשהות פה, זה הצו רידוד. אוהד, אני פשוט רוצה לדעת מה הגבולות מהגבולות הגזרה. שהגזרה של הצו רידוד. הוא לא חל על כל כל הארץ. אזור צומת תפוח, אני מבקש מה זה? ממך תגדירי להמשיך מה זה? לצומת אריאל. אני רוצה להמשיך לבקע. אוקיי? אני תלך נאלץ עליו. לסובב אותך, בסדר? ולכיוון אתה צומת אומר לי- אריאל. לכיוון צומת אריאל. שום דבר. אני גם ככה קודם כל, תעלו לרכבים וזה. אחרי זה תחליט איפה אתה רוצה לעצור. אם הצו רידוד עדיין יהיה תקף לשם, אני אפנה אליך. Can I see the map, please? בוא תעלה בבקשה, בוא תעלה לרכבים, תעלו כולם לרכבים. חבר'ה, אתם לא יכולים להישאר פה. אין פה ויכוח, חבל. באמת חבל. It's not legal. מה הגבולות של הצו רידוד? אני חושב כל אזור הצומת. כל אזור הצומת. אני לא יודע, אני לא אגיד לך איפה לעמוד. כל אזור בשביל זה יש הצומת. מפה. Yeah, can we see the map? אתה חייל, אני הייתי חייל, אנחנו יודעים לקרוא מפות. אז בואו So can I see the map? כל אזור לא, הצומת. זה לא כל הולך. אזור הצומת. זה לא הולך ככה. אדוני, So we go to the next summit. כמה מתנחלים כן? כי זה המהות של צו רידוד. זה המהות. אדוני, אני מבקש מכם לעלות עכשיו על הרכבים שלכם, להסתובב. Excuse me? טוב, מה נשמע? Who are you and what are you doing? Who are you and what are you doing? Who are you and what are you doing? כרגע מפר פקודות. את רוצה לדבר בעברית? אני לא No, מבין I'm אנגלית. speaking in English. Who are you and what are you doing? What are you doing with your phone? انت بحكي عربي؟ No, I'm speaking English. What are you doing with your phone? מה אתה רוצה? תעזוב אותה. نعم. תעזוב אותה. أترجم له. תעזוב אותה. מה קרה לך? תעזוב אותה. إذا بدك نحكي بالعربي وأنا أترجم. תעזוב אותה. מישהו צילם את המפה? No, he doesn't want to show it to me. Can I see the map? I've been asking this now a few times. Can I still see the map? Can I still see the map? Can I see the map? Show me. Can you show me the map? Can you show me? I'm not with her. I'm not with her. Wow, this is unbelievable. Seriously unbelievable. Israeli occupation force is showing their muscle like they're doing every day with the Palestinians. What you are allowed and not allowed to do. אני לא מבין מה את אומרת. I don't give a flying fuck if you understand or not, dude. I'm not talking to you. Yeah, go learn English. How about that? Israeli occupation force is absolutely ready for action. תודה על ההקשבה, חבר'ה. תודה על ההקשבה. יש את התמונה בטלפון. תמשיכו בבקשה, בסדר? אתם לא יכולים להיכנס לתוך חווארה. אני מסביר, אני מסובב אתכם, חבר'ה, סעו לכיוון מערב. צילמת אותו? יאללה. תודה רבה. את השם שלך אפשר לקבל? תודה רבה. No, he's without a name like they all are. Because God forbid. We have his face though. All good. Israeli occupation force in Hawara
or actually Tomat Tapuach, again Tomat Tzav Ridud, only for this group of people. Oh, I did not expect that. What happened? Tzav Ridud. Tzav Ridud. Tzav Ridud. זה הצבא, הם לא. Yes. אנחנו כל שבוע פה. לא, כלום לא עושים. עומדים ומפגינים. מה קרה השבוע? Well, המתנחלים יכולים להיות פה. of course. Now the Israeli occupation force does this so many times when there is a demonstration of activists standing in solidarity with the Palestinians. I don't know if you guys realize how much army there is today. ראית את החיילים? Yeah, it's seriously. הוא יגיד לי מה שהחברים שיגידו אני עושה. אנחנו מצולמים. יאללה. אני לא ראיתי, תודה לך. Oh, maybe I can see the map now. He doesn't want to show it to me. Tzav Ridud. Is it signed? Is it signed or is it just, stamped? It's just, a computer printout. It's not properly signed. It's not legal. Martin, it's not even legal. It's not signed. No, it's printed. No, it's printed from a computer. It's not signed. That's what they can do nowadays. Oh, that's what they can do now. Can I now see the map? It's unbelievable. He really doesn't want to show me the map. Yeah. אוקיי, מה זה פה? משמש כנאמן. על השטח הזה. אבל שנייה, בסדר? אז זה צו משפטי. הכיבוש במצב זמני. זה הכל. זה הכל. זה לא בסמכות שלך לבטל. זה בסמכות שלי ויש לי גם צו רידוד בשביל. נכון, על השטח הזה. יאללה, קדימה. אתה לא יכול להגיד לי מה. כן. זה כולל פה או על חווארה? זה כולל את כל מסדר חווארה וכולל, אני מסובב אתכם כרגע. חווארה לא על המפה שם. חבר'ה, אני מסובב אתכם לכיוון אריאל. He just makes it up. He's making it up. מה בצומת? כל שבוע אנחנו פה. מה מפריע לנו? רועי, אני מבקש בבקשה לעדכן את הזה. הרכבים שפה של החבר'ה לא יכולים לעבור לכיוון מסדרות חווארה. ירידה והם רואים כוח, עוצרים ותנועה קצת תנועה מפה עד אריאל. קיבלת, תעביר להם יוסי, לך בבקשה תעביר להם בצומת. מה מפריע לך? אתה לא יכול, כי אני מסביר משהו, אני מסביר לכם חבר'ה. אני מבקש. אם רק היינו מתנחלים שבאים כדי לעשות בלגן, היה מותר לנו הכל. זה כן, לקרוא שלט וללכת. יאללה, קדימה, חבר'ה. ללכת, לתקוף פלסטינים הנה אתה רואה שעדיין... לא, אתה לא עומד, אתה עומד במקום. מה מפריע לכם? אתה עומד במקום, ביקשו ממך, נתנו הוראה, קדימה. Occupied Palestine, guys. Occupied Palestine. Israeli occupation force is telling Israeli activists that they cannot be here where they are every week. Every week. These guys are here. Yeah, they're really bored. Well, they have to justify, 9 Palestinians that were massacred yesterday. That's what they did. They absolutely massacred 9 Palestinians. That's what they did. Killers. Killing Palestinians. That's what they know. בבקשה להיכנס לתוך הרכב. אני עיתונאית. אתה יכול לעזוב אותי. אתה רוצה להיות בבחינת מצפון? בסדר. אני יודע שצבא שלנו זה צבא כיבוש. אבל למה הם פה? שני אזרחים. הוא יבקרים. זה משמעות של צו רידוד. בגלל שאת נגד. למה אתה לא מפעיל עליו? אני יודעת. זה לא נתון לוויכוח, אני מבקש מכם להזדורר וללכת. תודה.
תודה, תודה. תודה חבר'ה, תודה, תודה. חבר'ה, תודה. תודה. תגיד תודה, כי לא עשיתי את זה מרצון. אל תודה לי. יותר פחתן, שתיקח אותי עם הזיקים מפה, אז אני אוכל להראות מה אתם עושים פה. תתביישו לכם. That's for sure. Israeli occupation force should be deeply ashamed of what they're doing. 300 פלסטינאים השנה, סתם ככה. ילדים, את האבא של הילד שעשו נראה, יראו לו בחסר מצווה שלו. שוברים שתיקה להתבקר. מה ההבדל בין היהודים האלה ליהודים? אין שום בעיה. Yeah, they have an order. Tzav Ridud. I don't know how to translate it, Tzav Ridud, because it's sharpening the rules in occupied territories. Now, sharpening the rules in occupied territories just means that it's for a specific group of people, which is always, the Tzav Ridud is always or for the Palestinians. Most of all, it's for Israeli activists that there's a Tzav Ridud. And they just kick us out. It's a printed, it's not a proper signed order, by the way, it isn't. As usual, they are breaking the law, they think they are above the law. Now we're in occupied Palestine, where Palestinians are not allowed to demonstrate. If they demonstrate, they're getting killed, shot at, gassed, without even, a blink of an eye, cold-blooded. Now there's so many people here regarding army. They really should be busy with totally other, more important shit, like arresting little shitheads that are terrorizing these neighborhoods, that are stealing land day in, day out. I didn't even get to my notes today. It's all bullshit. Yeah, I agree. Yeah, exactly, I agree. Not leaving. אתם מבינים את המשמעויות. Yeah, totally. Not leaving. Yeah, I agree. Yeah, that's what they do. They know normally they know what these demonstrations that are coming. So there's a Tzav Ridud, especially for buses, cars. Yeah, exactly. Why would we fucking listen? תעברי בבקשה לשם. אני עיתונאית. אין בעיה, את יכולה להיות עיתונאית. אני יכולה לעמוד בתור עיתונאית. את יכולה להיות עיתונאית, אין שום בעיה. אני דואגת לעצמי, תעזוב אותי. אני עיתונאית, אני בואי עושה את תעברי העבודה לצד שלי. השני של הגדר בבקשה. אין טעם ליצור חיכוכים ואני מבקש מכם להסתובב אני חזרה. עיתונאית. כן. הנה תעודת זהות שלי, תעודת עיתונאית שלי. אני מבקש ממך להסתובב חזרה. זה לא משנה מי. זה כן משנה. יש לי בידיי סמכות לסובב אותה. I have the freedom and the right as press. יש לי את הסמכות המשפטית לסובב אותה. Actually, you don't have any whatsoever. You're in occupied Palestine. Seriously. So they're also pushing me away. Here they are. I am a journalist. Can you just let me do my job? Let me do my job.
Let me stand me wherever they want. Wow, this is seriously unbelievable. This is unbelievable. Now, that normally, if I would have been a Palestinian, let's be honest, if I would have been a Palestinian journalist, they would have, you know, like beaten me up, attacked me, etc. יש צו רידוד. אתה עדיין פה. רגע, הצו רידוד הוא תקף מאחורי השער? צו הרידוד הוא לכל מרחב הצומת. מאחורי השער כאילו זה בסדר? זה לא בסדר, תגיע משטרה, תגיעו, תהיו פה כולכם מבוגר. לא, אני גם ככה, אתה אומר, אנחנו כאן באישור משטרתי. איפה האישור הזה? בתיאום עם המשטרה. הנה, בוא תראה את האישור. Look at this, honestly. אני מבקש שתעבור. אני עושה אותו דבר, בסדר, אני אותו דבר כשאני כאן מימין ומאחור, אני בכל אופן עובר את הצו רידוד. אני מבקש, מה ההבדל? למה שאני אפר את הצו רידוד שם ולא פה? אתה מבין מה אני אומר? Look at them. Closing this is seriously לא, אבל pathetic. אני מפר את הצו רידוד בכל אופן. מי רוצה לראות? הקצין רוצה לראות את האישור. בוא תראה את התיאום. אני אחורה. לא. אני אחורה. אח שלי, דיברנו כמו גברים. בוא נדבר כמו גברים. בוא, אח שלי, אנחנו You're not a man. אני כרגע מבצע עבירה. אני כרגע... Here, they're standing in front of the exit. Now again, they will only do this if there would have been a demonstration here of little shitheads. It would have been all A-okay, guys. Let's be very clear about that. Exactly. Zionist little shitheads can be here. Israeli activists cannot be here. No. אתה מבין, המפקד שלך לא יכול להגיד לאלוף מה לעשות. אנחנו מסכים האחרונה, אני מבקש Not going. ולנסוע. Not going. שמענו את הבקשה. אילן, מה בגלל נשוב? איפה המשטרה? המשטרה בדרך הנה. עולה. Yeah, I do find this actually how it should be. Why are we indeed always good? יאללה חבר'ה למכוניות, חבר'ה אתם מפרים את הצו רידוד למכוניות. עד שהמשטרה מגיעה. They're not going anywhere. And the army is contemplating what they should do. They have approval. They have approval of the police like every week. So the decision that Tzav Ridud is just bullshit. It's always bullshit. It's just bullshit. They don't want to have activists in occupied Palestine. They don't want the Palestinians to know that there are Israelis standing in solidarity with them. They don't. This is just... הבנתי. דגל בן. לא, עזוב. בלילה לעצור אותנו? מצוין. קדימה חבר'ה. He's giving an order to take pictures of everybody, which is against the law. That's what they do though. It's a blue wolf making pictures. What are they going to do with these pictures? They're taking a picture. למה אתה צריך להזדהות? איך קוראים לך? What's your name? מה? בשמי בדרך כלל. What's your name? דוד.
David, whatever. באיזה David. סמכות מבקש משמי? בסמכות שאני כרגע חייל פה, ההוראה שלנו לבקש ממך פרטים. אז מילאת את ההוראה, ביקשת ממני פרטים, ואתה מסרב לתת לי מי פרטים. ייתן לך פרטים? אני לא אסרב כי אין לך... אתה שייך לצבא הכיבוש! אתה צריך להתבייש במה שאתה עושה. Yeah, this is Ben Gvir זה totally. הפרטים שלי, ותלך הביתה, כי זה לא המקום שלך. אתה קיבלת פקודה לבקש פרטים, תלך הביתה! לך הביתה! אריאל פוליס. לך הביתה! יופי, תודה רבה. תודה רבה, הנה יש לנו פה עוד אחד. יפה מאוד. אתה קיבלת פקודה לשאול אנשים איך קוראים להם. מילאת את הפקודה. לנו אין שום מחויבות. אתה יודע שאתה מבצע עבירה. Yeah, absolutely. Absolutely. זאת הפקודה שאני אבל אתה קיבלתי. חמוש, אז מותר לך לעשות מה שבא לך. יש לך נשק. אני לא מארגנת, אף אחד לא מארגן, אני לא מארגנת, אני מצטערת. הדבר השני, הולכים למשטרה. This is so against the law. It's unbelievable what they're doing. סבבה. Everything against the law. יאללה. המשטרה מטפלת בזה. Against the law. מה, יש הפרדה בצבא בין בדיקות על הראש ובין חבר'ה, הכל בסדר. אני מדבר אליכם צו רידוד, אני קדימה, אתם רציתם המשטרה נתנו להם פה. גם פה משטרה עוד רגע תגיע והכל בסדר, אין שום בעיה. Exactly. אבל מעניין, יש לי סרטון וידאו של תחשוב, אתה Against the law. מה אתה He's very proud of it. That's what they do with the אני לא קיבלתי Palestinians. אלייך את הנשק והכל בסדר. That's what they do with Palestinians. They take pictures of them, and then afterwards they use it and have nightly raids, arrest these people. That's what they do. Innocent Palestinians, and now they think they can do it also to Israeli activists. גם כשהורגים בן אדם במחסום 9 Palestinians were massacred yesterday. 9 Palestinians. Any proof that they were terrorists? No. זה לא צו Normal people would get arrested. זה צו אפרטהייד. Israeli occupation force kills people. אפרטהייד. לזה נקרא הפרת סדר. רד אפרטהייד. בבקשה למטה, רד בבקשה למטה. תקשיב, אני מבקש לך. מה הפרת סדר? יאללה, די. Oh, אסור לך לגעת. yeah, this is not a good picture, guys. Not a good picture. אתה חייב לטפל בזה. אותה משטרה שמאשרת לנו להפגין פה יותר משנה וחצי. אז ביקשת, תתנהגו. אתה מפר סדר ציבורי. איזה סדר ציבורי? אני לא רוצה. Public order. סליחה, אנחנו ציבור ומאוד מסודר לנו כאן. חכו למשטרה. זה לא מחאה שקטה. זה מתסיס את האזור. זה מתסיס את האזור. זה מתסיס את האזור. No, that's not you guys. You guys are doing that. You guys. What is so Martin, what is Agitate. aggravate. So they are saying we are aggravating the area, which is what they are doing on a day-to-day basis. The Israeli occupation force is aggravating the situation in Palestine every fucking day. תחכה למשטרה. דבר אליי. להגיד לך לא להיכנס? ומישהו חושב להיכנס. Yeah. So there's a Tzav Ridud for specific people. So that means certain people, activists, cannot stand or cannot be in the area. But little shithead Zionist settlers can be in the area. Interesting though that only for these people here, there is a Tzav Ridud.
בוא אליי, בוא אליי. Now they're not allowed to walk around? Okay, so while we're at it and waiting for the police here to take action, to take everybody, as the Israeli occupation force just said, to the police station. Now, again, yesterday, 9 Palestinians were massacred. There's no other word for it. Massacred in Jenin. Another Palestinian was killed, and another kid died after he was injured in August 2022, which brings a total of 30 Palestinians that have been killed in this month only. אני חושב שאנחנו צריכים להתקפל מפה לכבוד החיילים. No, we're not going anywhere. Yeah, you can go. Yeah, everybody can go. Let's go here for a bit. While we have this beautiful picture. Let me find my glasses. So, Zaatara Junction, guys, looking the occupation in the eye. We're standing here every Friday for more than a year, or for a year, yeah, for more than a year. I don't know what that was. Okay, so okay, some numbers. At least 835 Palestinians right now being held under administrative detention, meaning no case, no trial, no evidence. They're in jail for they have no fucking clue why. הפרת סדר. כנסו לרכבים, המשטרה. באתי לכם, הסברתי לכם. ביקשתם לראות את הצו רידוד, הראיתי לכם אותו, תקפלו בבקשה, אתם עומדים במרחב הצומת, יש פה שטח צבאי, בסדר? שאתם מסתכלים, בסדר, את העבודה התקינה בו. אתם מסתכלים את העבודה התקינה בו, אתם מסתכלים את העבודה התקינה בשטח צבאי. בסדר, בואו בבקשה לרכבים. איך נעשה את העבודה שלך? אל תפריע לעצמך. אל תפריע לעצמך, תעשה מה שאתה רוצה. רק משטרה יכולה להגיד. רגע, אין לי בעיה, תקשיבי. אין לי בעיה, שנייה. אנחנו פה לא זזים מפה, אין פה שום פעולה צבאית מאוד מאוד חשובה. אנחנו לא מתסיסים שום שטח. לא, אנחנו קראנו למשטרה להגיע עם הדרך. דיברנו איתם ובדרך אני לא אנחנו מתסיסים את האזור. עכשיו, אין בדרך, אין לדעת חוקי איתמון. אנחנו לא הפקודים שלך, חמוד. אין סמכות. אין סמכות לכבודו. אין סמכות לכבודו. יש לי סמכות מלאה, זה שטח צבאי. אין כיבוש. לא שטח צבאי. גברת, אני עורך דין ואת החוק, את המשפט הבינלאומי, אני יכול ללמד אותך ואת כל החברים. יש פה שלטון צבאי מבחינת הסדר, הפרת הסדר והציבורי. הריבון פה הוא הצבא, ולכן יש לו סמכויות. אז יגיש נא כבודו תלונה למשטרה. לא, כבודו יכול לבקש מכם לפנות, כי אתם מפריעים פה. להשלטת הסדר הציבורי, אתם פוגעים לנו בעבודה.
ואנחנו מבקשים מכם בבקשה על פי הצו שקיבלתם והציגו לכם להתפנות מפה. אתם יכולים לצלם, אתם יכולים לערוך. למה לצלם ולערוך? Wow, we are allowed to make pictures and to edit it. ומה לי קשה להתייחס עכשיו? אני בסופו של דבר צריך לשמור על החיים שלך. כי אם עכשיו יש אירוע וקורה פה משהו, אני צריך להגן עליך ולא משנה איזה דעות פוליטיות יש לך. הסכנה היחידה שלי... אתה מפריע לי להגן על כלל תושבי מדינת ישראל ללא הקשר גזע, דת, מין ולאום. אז אם אתה רוצה, אנחנו מאוימים על ידי גורם אחד כאן. האם עשית משהו כדי לטפל באיום הזה? What about the Palestinians? מי שתקף אותנו באלימות פיזית זה מתנחל, שלא עשיתם לו כלום. אז כנראה ששלומנו פחות מעניין את כבודו. Yeah, now you have nothing to say, right? Are you taking care of the Palestinians? No, right? Are you protecting them? No, you don't. No, you don't. You really don't. And we didn't ask you to be here. We asked you to get out. You do not belong here. This is occupied Palestine. Different law for Palestinians, different law for little shithead Zionists, and a different law for activists. Doesn't work that way, dude. We call it an apartheid. Israel apartheid. That's what this is. You understand that, right? Israel apartheid. You are part of Israeli apartheid that you're keeping, you know. You can't refuse. المكشوف المكشوف إلى المعبد نشوف. المكشوف إلى المعبد نشوف. על עצמם כדמוקרטיה, אנחנו יכולים לבחור. יבוא שוטר, יעשה מה שהוא רוצה. Tzav Ridud is fake anyway, so you know. Yeah, so Israeli occupation force. כי מותר לו, הוא לא Yeah, he's a Zionist settler, he's allowed. הוא לא מקסיס, הוא לא פוגע בסדר, הוא כולה ניסה להרוג. I wish they would act, you know, as swiftly with settlers that are with, not settlers, with settlements that are being set up. אולי תחשוב בשביל הילדים Yeah, you can't really see it. And just, you know, when Palestinians get out of their car and there's so much army around, you better fucking put your camera on it because the Palestinian might end up dead for no reason. A few of those already have been admitted by the Israeli occupation force that Palestinians were killed, actually for no reason. The shoot to kill by the Israeli occupation force is insane. How? Jews, they're trying to blame you because you walked in the road. Yeah.
I'm just filming. I'm a journalist. Let me film this. I will. This is easier. Let me film this. I want to film him. Let me fucking film it. Let me film it. Let me do my job. Do your job No, that's after fine. the fence. Okay? תלכי לשם בבקשה. אני איתם עד שהם חוזרים. אני איתם עד שהם באים. אני איתם עד שהם באים. אני איתם, הנה הם באים. הנה הם באים. אני לא מקשיבה לך. כל לא להקשיב לי. אתם פוגעים כרגע בביטחון שלנו, של עם ישראל, לא שלי אישי, של עם ישראל. אנחנו שומרים על הביטחון שלנו. בוא נחליט שלאותה דעה אנחנו לא נגיע, נכון? אז בוא ניכנס, בוא נדבר בפנים. לא, אבל פה זה הפרה בדיוק אותו דבר כמו שזה הפרה שם. הכל בסדר. הכל בסדר. הכל בסדר. It's all okay. Not mine. אבל זה לא בסדר. פה אני עומד, אין בעיה. פה אני עומד, יש בעיה. בפקודות זה לא מופיע. בפקודות זה לא קיים. בפקודות זה לא קיים. רגע, למה אתה לא מפנה אותי? למה אתה לא מפנה אותי? תקשיב לכל ההיגיון של מה שהיא אומרת. עוד רגע תגיע המשטרה ותוציא אותך מפה. קדימה. אין שום בעיה. Until then, so stop saying קדימה. Okay? We're not going anywhere. Stop saying קדימה. אין קדימה. שהמשטרה תבוא. אני לא... אין שום הבדל. אין שום הבדל. אין הבדל. It's finally warming up a bit. זה המצאה, בואי תצלמי את זה, זה המצאה שלך. הצו רידוד הוא לא מבחין בין לפני הגדר למאחורי הגדר. זאת המצאה שלך. לא, גם פה, כל דבר. אתה בוחר להפעיל עליי כוח שם, אתה בוחר להפעיל עליי כוח שם, זאת מדינה שלך. אין לה שום סמכות בפקודה. שום דבר. תבוא משטרה, תעשה מה שהיא מבינה. לשוטר, רגע, אני מדבר. לשוטר אין משמעות. לשוטר אין משמעות אם אני עומד פה או שם. I find it so hard. لا الاحتلال لا الاحتلال חבר, אני ביקשתי ממך להפסיק, נכון? אתה מכיר את הסדר הציבורי וביקשתי ממך להפסיק, נכון? אבל גם אני ביקשתי מכם להפסיק את הכיבוש, לא עזבנו, טוב מילא. כן, הרבה, כן. Okay, you're not allowed to use a megaphone here because it will, you know, like it's a threat to whatever is happening around us. Yeah, we are, you know, in a danger for our surroundings. We are way. We should all be more like Guy. Yeah. Oh, if Tzav Ridud, can you please put him? Tzav Ridud, that's only for us. So this guy, oh, he can be here. There's no Tzav Ridud for him. It's really cute. So that you guys just get it. The Tzav Ridud is just for the Israeli activists here. The same with this person, having a hard time there. Okay, now let's go back to last week. Besides the 9 Palestinians that got killed in Jenin yesterday, and the other one, another Palestinian later during the day, different action. אני מבקש פעם אחרונה, כנסי לרכב שלך. יש לי סמכות מלאה לעצור
כי זה שטח צבאי, אתם מפרים צו רידוד, זה פוגעים בפעילות הצבאית התקינה. איך אנחנו מפרים צו רידוד? אתם מפרים צו רידוד. זה מה שאתם עושים. אם הפעילות התקינה כל כך חשובה לך, Alright, now here's a new one, here's an updated one. Are you handing them out for whenever you need them? They're being handed out based on the situation. Here's walking around with, you know, just for the Palestinians. Just for the activists here. Anyway, Maher Yunus. He was released earlier, he was released last week. פוגע בביטחון שלנו, שלכם ושל האזרחים של המקום. זה הכל. זה הכל, גם של כולם, של אזרחי Okay, we are a תושבי danger המקום. for the security. We are endangering the security. We are endangering, looking the occupation in the eye, with a silent demonstration at Zaatara, like every other Friday. We are endangering the situation. Now, the Zionist settlers, the little shitheads, for example, that live up there, they are A-OK. They are not endangering the situation. Ma pitom. Oh, they're going to close the gate now. Close the gate and then they can't leave. Yeah, close the gate. Now he's going to close the gate. Yeah. Close the gate. He's going to tell them close the gate and now they cannot leave. So that's it. If you want to leave, now's the time. He's going to close the gate. Mr. Bederach. But if you want to leave, he's going to... Yeah. He is going to decide right now when we are going to leave. Okay, guys. Israeli occupation force. Protecting the country. Yeah, too late. No, he is not letting him through. Wow. That's it. Closing the gate. Nobody's going out. So, as they said, they decided when they were coming, you will decide when they leave. We will show who is the boss here. רצית להגיד משהו? לא נעלבתי? הבחור שאמר לי מילים, אתה מוזמן להגיד לחשוף את הפנים שלך? נצרף את זה לתלונה במשטרה? השבת כנראה כבר לא תעשה בבית. Oh, Motek, you have such a sensitive heart. He said something and you got hurt, and now he has to go to jail. That's what you do with Palestinians. That's exactly what you do with Palestinians. It doesn't work that way, dude. You're a public person. They can say whatever you want. Get over it. You can't shoot them, right? Otherwise you would. They're not allowed to sing? אני אזרח חופשי, אם בא לי לסרב לצו רידוד אני מסרב, ואם בא לי לצאת אני יוצא. עכשיו השאלה זה אם הצבא פועל על פי פקודות או שהוא עושה מה שבא לו. תישאר פה איתי עד שאני אשאר פה. לא, אני עכשיו דורש ממך. אני רוצה הקלטה שאתה מביא לי אוכל ומים. אתה לא נותן לי לצאת פה. אתה מביא לי אוכל ומים עכשיו. עכשיו אני רוצה לשמוע שאני מתקדם.
I really want to update you guys on what happened last week. So Maher Yunus, he was released after 40 years in jail. 2 weeks after his, let's see what's going to happen here. After his, not really clear to me if it's his brother or his nephew. Now the police for no. Police state, guys. This is what they do. They lock. וכל מה שאני רוצה, כולל האמבולנס, לא יפרע אותי, אני אצא כמה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, אני אצא. לא רוצה קפה ממנו. Hey, the police arrived. Now we saw in one of the videos a big agriculture machine, like a digger thing, going through one of the streets in Jenin, ruining everything that got in his way, including a bus, a minibus with kids on their way to school. Police arrived, they're going to close it again. This is what they do. So they get pissed off and then they decide, you know, like collective punishment. In this case, they close the gate so that the activists cannot leave. Normally they just close the entrance or the exit of a village and then nobody of the village can leave. They cannot go to their work, they cannot get medical, you know, care if they need to. That's what the army is used to do in occupied Palestine. Now, Maher Yunus, where I was, the police for... Yeah. The police... Yeah. The police forbid them to have celebrations after his release. They were not allowed to celebrate by the Israeli police. I mean, a delegation from Jerusalem was on his way to his house. This bus got stopped. They all got arrested. They attacked some of them. The person they attacked got detained for questioning. All the other ones were released. Fucking crazy. בתור שוטר יכול לדבר איתי. רגע, אני רוצה לנסוע הביתה. אין להם על הגשה. עכשיו הוא גם סגר את השער. שומע? בן אדם רוצה ללכת, האדם נחמד, תן לו ללכת הביתה. שילך הביתה. אני בודק את זה, בסדר? תן לי 2 דקות. בסדר? איך קוראים לך? אני סולומון. הוא רוצה ללכת הביתה? אין בעיה, הכל בסדר. Guy, you missed You were missed. You would have loved it. הנה, אני בודק לך את השעה, תן לו ללכת בחוץ. תן לו ללכת בחוץ. Who מחליט? צבא מחליט? Nobody goes. Up to you. As the police says, they have the right to demonstrate. Here the gate is open. יאללה. זו לשלום, הכל בסדר. הכל בסדר, איש יקר. You have nothing to say here, dude. You're on the wrong side of history. Apartheid state. That's what you're protecting. A fucking apartheid state. Yeah, an apartheid state. And don't be proud of it.
יאללה, אבל אנחנו נהיה שבוע הבא. תקשיב, לא היה. You should be less trigger happy. כמו שהיא עושה כל פעם. שלי. שלי. הולכים לפנדה. Best car ever. Are you going to Khan el-Ahmar? מה השעה? going to ח'אן אל-אחמר. Where will be action? תרגע, בוא נפתח לשיר. Will there be action? לא הרבה. No, right? Then I go to Beit Jan. Okay. Okay, I'll go with you to Beit We're done here, guys. People are leaving. Jan is better for me. Yeah, we need some whatever. Long time I want. Okay, I'll be back at 4. First I'm going. לראש העין? I am. אתה לא לוקח אותך לראש העין. Well, actually, I can because I'm going to Al Fahim, and I have more than enough time. That only is at 4, so there's more than enough time to drive you back to Rosh Hashanah if you want. Oh, you're going. Okay, yalla, bye guys. 4 o'clock Al Fahim instead of 3 o'clock Sheikh Jarrah. Bye, Yush.